Hi friends, welcome back again. So we are in the last chapter that is modern physics, and that too fourth video. Already three videos were complete because it's a long chapter, bigger chapter. Okay na? So we are in the last video, that is video number 4 please. So ఈ వీడియో 4లో ఏంటంటే మనం మిగిలిపోయింది సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ కండక్టివిటీ. హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి, సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ కండక్టివిటీ. సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ కండక్టివిటీ నోట్ చేసుకోండి హెడ్డింగ్. సో సూపర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, సూపర్ కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ప్లీజ్. లెట్ us try to understand what is సూపర్ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ. సో జనరల్గా ఏమైందంటే సమ్ మెటల్స్ ఆర్ alloys అంటే ఏంటి, మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ అండర్ కూలింగ్, when the temperature is becoming less or it is cooled, it is shown that the resistivity is almost equal to zero. మీకు అర్థమవుతుందా? The resistivity of the material is almost equal to zero. అంటే infinite conductivity. అర్థమవుతుందా? What is conductivity? Reciprocal of resistivity. అంటే 1 by rho. 1 by rho is equal to what? Sigma. What is sigma? Conductivity of the material. అదవుతుంది మీకు. సో ఇన్వర్స్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఈజ్ కండక్టివిటీ. సో 1 by ఇది 0 ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ 1 by 0? అన్డిఫైన్డ్ ఆర్ ఇన్ఫినిటీ. అదవుతుందా? సిగ్మా వాల్యూ, దట్ ఈస్ కండక్టివిటీ, ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. దేర్ఫోర్ కండక్టివిటీ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్. So it was observed that some metals or alloys, when under cooling, when it is cooled to, the temperature is reduced, what happens? It was showing the resistivity is almost equal to zero and the conductivity is infinite. Such a phenomenon is called as superconductivity, and those conductors are called as superconductors. Adotna, this phenomenon is called as సూపర్ కండక్టివిటీ. ఏమంటుందండి? అండ్ దోస్ కండక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ కండక్టర్స్. అర్థమవుతుంది మీకు? వెన్ సర్టన్ మెటల్స్ ఆర్ alloys ఆర్ కూల్డ్, వెన్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్, ద రెసిస్టివిటీ is showing almost equal to zero and the sigma is infinite. Such a conductors are called as superconductors and the phenomenon is called as superconductivity. అర్థమవుతుంది మీకు? నౌ దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్స్కి వెళ్దామండి మనం. సూపర్ కండక్టివిటీకి అర్థమవుతుందా? రైట్ అండి. తర్వాత ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఉందని అది ఇచ్చే ముందు మీకు క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ కూడా చెప్పుకుందాం. నోట్ చేయండి, చెప్పేస్తున్నాను. 1 2 3. క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ ప్లీజ్. Critical temperature or transition temperature. దేనా మనం టీసీ అని కూడా అనొచ్చు. అర్థవుతుందా? అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, నార్మల్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్లో లేదా ట్రాన్సిషన్ అంటే ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్లోకి మారిపోతుంది. నార్మల్ స్టేట్ టు ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు సూపర్ కండక్టివిటీ స్టేట్ అండర్ కూలింగ్ without using any external magnetic field. అది మన డెఫినేషన్ అనమాట. అర్థవుతుందా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్. సో ఫ్రమ్ నార్మల్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సూపర్ కండక్టివిటీ స్టేట్, ఓకే, ఆన్ కూలింగ్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్థవుతుందా? సో వాట్ ఈజ్ దిస్ థింగ్? సో ఎగ్జామినేషన్లో మీకు బిట్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, అందుకోసం మీకు బిట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ట్రాన్సిషన్ మీన్స్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్? It is the transition, that means changing. It is the transition of state, that is from normal state, to superconductivity state
Okay, on cooling temperature తగ్గించారు. On cooling, in the absence of magnetic field. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్. ఏం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి, మారింది, రూపం మారింది. అంటే ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్సిషన్ ఆఫ్ స్టేట్, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ నార్మల్ స్టేజ్ టు సూపర్ కండక్టివిటీ స్టేజ్. ఆన్ కూలింగ్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ రెడ్యూస్. ఇందాక అదే కదా మాట్లాడుతాం. వాట్ ఆర్ సూపర్ కండక్టర్స్? What are superconductor metals or alloys? On cooling, what happens? The resistivity is shown as 0 and the conductivity is infinite. Anantam. So, superconductivity state on cooling in the absence of magnetic field. That is called as critical temperature. Please note down. Note cheskondi fast ga. All of you. That is called as critical temperature, please. Okay na? Right, and excellent. And it is indicated with TC. Right? రైట్. ఇప్పుడు మీకు చిన్న టేబుల్ ఇస్తానండి, ప్లీజ్ నోట్ చేసుకోండి అందరూ. చిన్న ట్యాబ్లెట్ ఫామ్ మీకు సిలబస్లో ఏది ఉందో అదే మనం మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్. ఓకే, సిలబస్లోనివే మనం చెప్పుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ద 4th వీడియో అండ్ లాస్ట్ వీడియో ఆఫ్ పాలిటెక్నిక్ స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ కామన్. నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ బిలో ఏ స్మాల్ టేబుల్ అండి. మీ బుక్లో కూడా ఉంది ఇది. ఇన్ యువర్ బుక్ ఆల్సో హ్యావింగ్, ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ డౌన్ ప్లీజ్. ఇదేంటిది టేబుల్ అంటే, దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ ఫర్ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్, TC, that is critical or transition temperature. Okay, for different elements, and compounds. సో జాగ్రత్తగా మీకు కావాలంటే రాసుకోవచ్చండి టేబుల్. ఇదిగోండి, ఇది ఎలిమెంట్, ఇది ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ కాలం ఎలిమెంట్, సెకండ్ కాలంలో ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ TC, ఇది ఇన్ కెల్విన్ టెంపరేచర్. ఫస్ట్ విల్ గో విత్ మెర్క్యూరీకి 4.2 అండి వాల్యూ. సెకండ్ వన్ లెడ్ PB, ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 7.18. తర్వాత అల్యూమినియం, ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ 1.196. తర్వాత క్యాడ్మియం, ఇట్స్ వాల్యూ 0.56. అలాగే బిస్మత్, ఇట్స్ వాల్యూ 6.0. నోట్ చేసుకోండి ప్లీజ్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద టాబ్యులర్ ఫార్మ్ ఫర్ ద ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ ప్లీజ్. తర్వాత ఎలిమెంట్ నేమ్, థర్డ్ వన్ ఎలిమెంట్ నేమ్ ఐరన్, సెకండ్ వన్ ఇండియం, థర్డ్ వన్ గ్యాలియం, ఫోర్త్ వన్ జింక్, తర్వాత టిన్. తర్వాత ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ నెక్స్ట్ కాలం TC. ఓకే, ఇన్ కెల్విన్స్ అండి ఇది. ఓకేనా? సో ఇది మెర్క్యూరీకి ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్, లెడ్కి 7.18, అల్యూమినియం 1.196 ప్లీజ్. క్యాడ్మియం ఏమొచ్చి పాపం 0.56, బిస్మత్ 6. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఐరన్కి ఇండియం, గ్యాలియం, ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ రాస్తున్నాను కెల్విన్ టెంపరేచర్లో. 4.2 ప్లీజ్. తర్వాత 3.37, గ్యాలియం 1.10, తర్వాత 0.91 ఫర్ జింక్, అండ్ ఫర్ టిన్ 0.4. నెక్స్ట్ వరుసగా రాస్తున్నానండి మీకోసం. మీ బుక్లో కూడా ఉంది ఎలిమెంట్ SN, టిన్. ఓకేనా? SN ఇస్ ఇది T అంటే టిన్ కాదండి, టైటానియం ప్లీజ్. సారీ, T అంటే టైటానియం, ఇక్కడ టిన్ అండి. SN అంటే టిన్ ఎలిమెంట్. దీనికి TC, దట్ ఈస్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ 3.72 ప్లీజ్. నెక్స్ట్
NB3G, ఓకేనా, దట్ ఈస్ 23.2 కెమికల్ ఫార్ములా అదండి, జర్మానియం కాంబినేషన్ ఇది. నెక్స్ట్ NB3 గ్యాలియం కాంబినేషన్, దట్ ఈస్ 20.3. తర్వాత ఏమో M మాలిబ్డినం కాదు, MON 12.0. తర్వాత ఇందాక టైటానియం TuO, టైటానియం ఆక్సైడ్ గల 3.44. ఇక లాస్ట్ వన్ అండి, చాలా పెద్ద టేబుల్ ఇది. లాస్ట్ వన్ మళ్ళీ ఎలిమెంట్, తర్వాత ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ అయిపోయిందా, TC కెల్విన్ టెంపరేచర్లో ఇది. ఇంకేంటి NB నయోబియం ఐ సపోజ్ 9.46. తర్వాత NiBi కాంబినేషన్ విత్ బిస్మత్ 4.25. ఇవన్నీ కెల్విన్ టెంపరేచర్లో ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్. తర్వాత ఇరిడియం, ఇవన్నీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండి. ఇరిడియం 0.11. తర్వాత థాలియం 2.4. లాస్ట్ వన్ టాంటాలం, ఇవన్నీ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. టాంటాలం లాస్ట్ వన్ ఈజ్ 4.5. ఏవండి, సో this is the table for ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్. ప్లీజ్ అర్థమవుతుందా, మీరు నోట్ చేశారా ప్లీజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఈస్ ద టేబుల్, ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్ అండ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్, అండ్ యూ కెన్ సీ దోస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్స్. నోట్ చేసుకోండి. విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఐటమ్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏంటంటే జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సూపర్ కండక్టర్స్. ప్లీజ్ చూడండి, చెప్పేస్తున్నాను. 1, 2, 3. సో అదొక కొంచెం కాన్సెప్ట్ అండి, లిటిల్ బోరింగ్ అనిపించవచ్చు, బట్ వీ హ్యావ్ టు, బికాస్ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్యారీ ఆన్ విత్ దట్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ సిలబస్. ప్లీజ్ ఓకేనా, రైట్ అండి, ఎక్సలెంట్, రైట్. నౌ లెట్ us go to ఇదంతా థియరీ పార్ట్ అండి, మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు, మీ బుక్లో ఉంది. ఇఫ్ ఐ ట్రై ఐల్ ఎస్కేప్ దిస్ వన్. General properties of superconductors. Superconductors, general properties. So what are the properties అంటే మనకి ఇంచుమించు ఒక 6 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయండి. మీ బుక్ ఓపెన్ చేయండి. జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ వన్, సూపర్ కండక్టివిటీ ఇస్ అట్ లో టెంపరేచర్ ఫినామినా. ఇది అందరూ మనకు తెలిసిందే. ఓకే, ఇట్ స్టేట్స్ దిస్ స్టేట్ అక్కర్స్ బిలో ఏ క్రిటికల్ టెంపరేచర్ TC. అదవుతుందా, TC క్రిటికల్ టెంపరేచర్, క్రిటికల్ టెంపరేచర్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ జనరల్ ప్రాపర్టీ సూపర్ కండక్టర్, ఇట్ ఈస్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ లో టెంపరేచర్ ఫినామినన్. ఇట్ ఈస్ ఎ లో టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ ఎ లో టెంపరేచర్ ఫినామినన్, ఓకేనా. TC అంటే ఇక్కడ ఏంటి, క్రిటికల్ టెంపరేచర్ లేదా ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకోటి అండి, TC ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్. మెటీరియల్ బట్టి TC, ఇందాక చూసాం కదా టేబుల్లో, ఫర్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ద TC వాల్యూస్ ఆల్సో వేరీ. అదవుతుందా, TC వ్యారీస్ ఫర్ మెటీరియల్ టు మెటీరియల్, ఫర్ మెటీరియల్ టు మెటీరియల్. సెకండ్ వన్ ప్రాపర్టీ, for pure materials the transition from normal state to superconducting state is very sharp, okay na. And for impure materials the transition is broad. Adhoutundi meeku point. Second one, for pure one and without any impurities, for pure materials it is sharp ante fast ga untadi, and for impure it is broad, and for impure it is broad. అదవుతుందా. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్ అండి. ఫర్ ప్యూర్ మెటీరియల్స్ ద ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ స్టేట్, చెప్పాను కదా ఇందాక, నార్మల్ స్టేట్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ అంటే సూపర్ కండక్టివిటీలో మారుతుంది బై కూలింగ్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ అదర్ థింగ్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సూపర్ కండక్టివిటీ అంటే మీకు ఏం చెప్పండి డెఫినేషన్, మర్చిపోయారా? ఏమవుతుంది, నార్మల్ స్టేట్ నుండి వెన్ యూ కూల్ ద టెంపరేచర్, వెన్ యూ రెడ్యూస్ ద టెంపరేచర్, నార్మల్ స్టేట్ నుండి సూపర్ కండక్టివిటీ స్టేట్లో మారిపోతుంది.
That phenomenon you are saying is superconductivity. And those metals are called as superconductors, please. So that is second property అండి. For impure one, the transition is broad. Third one, in superconductors loop, the current persists for a long time. Loop and ఇది. Okay. So here the current persists for long time. Okay na? This current is called as persistent current. This current ఏమంటది called as persistent current. Okay. So superconductors లో ఏమవుతుంది, current persists for long time and that current is called persistent current. Fourth point was రాసుకోండి, very very important. Superconductors behaves like diamagnet. Diamagnet అంటే తెలుసు కదా, these are strongly repelled by the magnets, copper, antimony, bismuth, hydrogen gas, etc. చెప్పాను already magnetic parts లో, materials లో. So those behaves like a diamagnetic materials. Behaves like a diamagnetic materials like copper, antimony, bismuth, hydrogen gas, etc. Okay na? These behaves like a perfect diamantes. Okay na? They do not magnet. They allow అంటే diamond and అర్థం ఏంటి, they won't allow the magnetic property. అదవుతుందా? రైట్ అండి. తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటమ్, రైట్. దీన్నే మనం ఇంకో మాట కూడా చెప్పవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ మిస్నర్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సైంటిస్ట్ నేమ్ MEISSENER ఎఫెక్ట్. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెల్డ్, స్ట్రైట్గా ఉండదు, కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెస్నర్ ఎఫెక్ట్. ఓకేనా? ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఎక్స్పెల్డ్ బై ఈచ్ అదర్, సెపరేట్ అయిపోతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెస్నర్ ఎఫెక్ట్. మీకు కావాలంటే అది మీకు డయాగ్రామ్ వేసి కూడా చూపిస్తానండి. ఇది కూడా చెరిపేస్తాను, పైన కూడా చూపిస్తాను డయాగ్రామ్ వేసి. ఆ మెస్నర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటండి, ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ద టాప్ పోర్షన్ అండి. 3 points రబ్ చేస్తున్నాను. రైట్. సో ఇక్కడ ఏం చదువుతుంది చూడండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద మెటీరియల్ అండి. సో ఫర్ నార్మల్ దానికైతే ఇలా వెళ్తాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఎక్కడ, ఇది వెన్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్రాన్సిషన్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఏం జరిగిందో. ఓకేనా? Okay, this is called as Messner effect, and you can see this is A figure, this is B figure. Here the temperature is less than transition temperature, second figure low. You can see that is the field is going away. That is called as Messner effect. Field is going away from the metal. Okay na? ఇప్పుడు ఇది when the temperature is less than transition temperature. Here temperature is greater than transition temperature. అదవుతుందా? రైట్ అండి. సో ఆ డయాగ్రామ్ వెయిట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి. తర్వాత రైట్, ఓకే, దట్స్ ఆల్ అండి. ఇవేనండి మనకి ప్రాపర్టీస్. సో ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వెళ్దాం అప్లికేషన్స్కి. రైట్. సో మెస్నర్ ఎఫెక్ట్ అంటే అర్థమైంది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ when the temperature is less than critical temperature or transition temperature. Here temperature is greater than critical or transition temperature. I am rubbing. Clear? Right hand. Next one, applications. ఇంత థియరీ పార్ట్ అండి, అందుకోసం మీకు కొంచెం బోరింగ్ అనిపించవచ్చు. We are coming to last one. Applications of superconductors. సో ఇవన్నీ మీ బుక్లో ఉన్నాయి, కాకపోతే ఒక ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పాయింట్స్ మీకు చెప్తాను, అన్నీ చెప్పను. పవర్ ట్రాన్స్మిషన్స్.
So in power transmission, superconductors are applied because the resistivity is almost zero and the conductivity is infinite. Rho value is 0, sigma is infinite. So power transmission. Now the electrical appliances, rho is equal to 0, sigma is equal to infinite. Sigma is equal to infinite. Because of that case, it is used in power transmission. Energy losses will be minimum. Now the electrical appliances. Many appliances are there like refrigerators, etc. Generators. Okay, na? Alage generators, transformers. So these are used in electrical appliances applications. Third one, magnetic elevation. That means it is going up like levitation. Magnetic elevation. This is the latest technology, or frictionless transport, These are generally used by Japanese because they are having so much of technology. Japanese train, you can see, sometimes it is going in air without touching the track. So that is called as magnetic elevation or frictionless transport. So this system is used in Japan and inka India raaledi. Okay na? Japanese scientists. Next, fourth one, medical. In medical also, for diagnosis purpose like MRI. Okay, medical. In medical diagnosis it is used for detecting the diseases like MRI, magnetic resonance imaging. Alage SQUIDs, SQIDS, SQUIDs, superconducting quantum interface devices. Entadi superconducting quantum interference devices, okay, which are used to detect some magnetic pulse generated by heart and brain. So ఎక్కువగా చెప్పాలంటే మెడిసిన్లో దీన్ని బాగా యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ కూడా మీకు కావాలంటే it is also used in construction for sensitive electrical measurements like galvanometer. Okay, so these are also used in galvanometers, construction of galvanometers. అదండి పరిస్థితి ఇక్కడ. ఓకే, సో సూపర్ కండక్టర్స్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ చెప్పేసానండి మీకు. పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ అండి, టు రెడ్యూస్ ద ఎనర్జీ లాస్ ప్లీజ్. ఓకే, బికాజ్ రో is 0, resistivity almost, and conductivity is infinite. Electrical appliances, so many are the generators, transformers, etc. Magnetic elevation. జపాన్ టెక్నాలజీలో ఒక ట్రైన్ వచ్చిందండి, గాల్లో వెళ్తుంటారు, అంటే ట్రాక్ టచ్ అవ్వకుండా వెళ్తుంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ as levitation, పైకి లేవడం. మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ లైక్ స్క్విడ్స్, MRI, magnetic resonance imaging. SQUIDs అంటే సూపర్ కండక్టివిటీ క్వాంటమ్ ఇంటర్ఫేస్ డివైజెస్, అండ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ galvanometers, in other words. ఓకే, galvanometers ప్లీజ్. తర్వాత లాస్ట్ వన్ అండి, నానో టెక్నాలజీ ప్లీజ్. లాస్ట్ పాయింట్ చెప్పేచ్చా, చూడండి, నోట్ చేసుకోండి. 1, 2, 3 ప్లీజ్. నానో టెక్నాలజీ అంత థియరిటికల్ పార్ట్ అండి, కొంచెం బోరింగ్ అనిపించవచ్చు. థియరీ పార్ట్ లిటిల్, ఇట్ మే బి లైక్ బోరింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇది నానో టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా యూజ్ చేస్తున్న నానో కార్స్ వచ్చి తెలుసు కదా మీకు, చిన్న కారు, బుల్లు కారు, నానో టెక్నాలజీ. ఓకే, వెరీ స్మాల్ సైజ్ అండి నానో అంటే. ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ వైడ్లీ, రైట్ అండి. సో ఈ నానో టెక్నాలజీ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తున్నారు కూడా చూడండి. ఎలక్ట్రానిక్స్లో, మెడిసిన్, ఎనర్జీ, టెక్స్టైల్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా. అర్థమవుతుందా? దీస్ ఆర్ వైడ్లీ యూజ్ ఇన్ వాట్? మెడిసిన్, టెక్స్టైల్స్. ఓకేనా? క్లియర్? ఎలక్ట్రానిక్స్. ఓకేనా? అదవుతున్న పాయింట్ మీకు.
టెక్స్టైల్స్ అండ్ ఆల్సో మెనీ మోర్ అండి. ఓకేనా. నానో అంటే అర్థం ఏంటి? నానో 10⁻⁻9. వాట్ ఈజ్ 1 నానోమీటర్? 10⁻⁻9 అంటే అంత తక్కువ, వెరీ స్మాల్ అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో అందుకే ఇది మనకి వేరే సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేస్తారు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ అబౌట్ 1 lakh నానోమీటర్స్ థిక్. 1 lakh 0, 3, 4, 5 నానో థిక్. 1 lakh నానో. ఓకేనా. 1 lakh నానోమీటర్స్ థిక్. 1 lakh నానోమీటర్స్ థిక్ అంటే 1 నానోమీటర్ అంతా 10⁻⁹ మీటర్స్ ఇంటూ 1 lakh. 1, 2, 3, 4, 5 అంటే 10⁻ ఎంత అవుతుంది? -4 అనమాట మీటర్స్. అంటే 1/10,000, వెరీ స్మాల్ అనమాట వాల్యూ. ఓకేనా. సో కింద మీకు ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చాడు నానో మెటీరియల్స్. చూడండి, ఒకటి 10⁻⁻1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻2, 10⁻⁻4. ఓకేనా. 10⁻⁻5, -6 మైక్రో. ఓకేనా. అలాగే నానో 10⁻⁻9. ఇలా రకరకాల మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఆ మెటీరియల్ ఎంత చిన్న సైజ్ అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది. చూడండి, హెయిర్ ఇచ్చాడు 100 మైక్రోమీటర్స్. హెయిర్ ఓకేనా. హెయిర్ 100 మైక్రోమీటర్ అంటే ఎంత అవుతుంది? 100 ఇంటూ 10⁻⁻6. దట్ ఇంప్లైస్ 10⁻⁻6 + 2 -4 మీటర్స్. అలాగే మీరు చూడండి, కింద ఇంకోటి ఏదో ఐటమ్ ఇచ్చాడు, ఫుల్ స్టాప్ చిన్న చుక్క. ఎంత ఇచ్చాడు? అది 1 millimeter, 10⁻⁻3 మీటర్స్. స్మాల్ ఫుల్ స్టాప్. ఇలా రకరకాలుగా ఇచ్చాడండి, యూ కెన్ సీ. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. ఓకేనా. 5 మైక్రోమీటర్స్ అంటే ఎంత? 5 ఇంటూ 10⁻⁻6 మీటర్స్. ఓకేనా. అలాగే ఇంకోటి కార్బన్ నానో ట్యూబ్ 5 నానోమీటర్ డయామీటర్ అంటే 5 ఇంటూ 10⁻⁻9 మీటర్ డయామీటర్. కార్బన్ నానో ట్యూబ్. అలాగే బెంజిన్ 0.5 నానోమీటర్. బెంజిన్ ఎంత? 0.5 నానోమీటర్ అంటే ఎంత? 0.5 ఇంటూ 10⁻⁻9 మీటర్స్. ఇలా రకరకాల ఐటమ్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే వాటర్ మాలిక్యూల్, యూ కెన్ సీ. వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎంత? 10⁻10, వెరీ స్మాల్. 10⁻10 మీటర్స్. ఏంటిది? వాటర్ మాలిక్యూల్, H2O. క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ అండి, నానో మెటీరియల్స్. తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాడండి. నెక్స్ట్ ఐటమ్ అదే, దట్ విల్ బి ద లాస్ట్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్. క్లియర్. రైట్ అండి. అప్లికేషన్స్ ఏముందండి మనం చూసాం కదా. నానో టెక్నాలజీ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ వెహికల్స్ నవ్ డేస్. 4-wheeler, స్మాల్ కార్ హెస్ కమ్. ఇండస్ట్రీస్. ఓకేనా. మెడిసిన్. చూడండి, అప్లికేషన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్, నానో టెక్నాలజీ or నానో మెటీరియల్స్ అప్లికేషన్స్. సో ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు? ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫస్ట్ వన్. ఓకే, ద మొబైల్స్, టెలివిజన్స్ ఎక్సెట్రా, స్మార్ట్ ఫోన్స్, ల్యాప్టాప్స్ యూ కెన్ యూజ్. అలాగే సెకండ్ వన్ కాస్మెటిక్స్, మేకప్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే తెలుసుగా, ల్యాప్టాప్, మొబైల్స్, టీవీస్ ఎక్సెట్రా, స్మార్ట్ ఫోన్స్. అలాగే కాస్మెటిక్స్ అండి, మాయిశ్చరైజర్స్ ఎక్సెట్రా. కాస్మెటిక్స్ అంటే మాయిశ్చరైజర్స్, క్రీమ్స్ ఎక్సెట్రా, కాస్మెటిక్స్. తర్వాత వచ్చేసి స్పోర్టింగ్ గూడ్స్. థర్డ్ పాయింట్, స్పోర్టింగ్ గూడ్స్ అంటే స్పోర్ట్స్ ఎక్విప్మెంట్ లైక్ గల్ఫ్, ఓకే, టెన్నిస్ ర్యాకెట్స్ ఎక్సెట్రా. అలాగే ఫోర్త్ వన్ క్లోతింగ్, బట్టల్లో క్లోతింగ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. అలాగే ఫిఫ్త్ వన్ ఇంప్రూవ్డ్ మెటీరియల్స్. ఓకేనా. అంటే మైలేజ్ విల్ బి మోర్ డ్యూరబుల్ మెటీరియల్స్. అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ ఎఫిషియన్సీ, ఎన్హాన్స్డ్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, ఫిల్టరేషన్ ఈవెన్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. ఓకే, ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ అగ్రికల్చర్. అర్థమవుతుందండి.
ఇవన్నీ కూడా మనకి నానో అప్లికేషన్స్. క్లియర్? సో బుక్లో అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మిగతా అవన్నీ రాయలేదు. ఇవి మేజర్ అండి. ఎలక్ట్రానిక్స్, ల్యాప్టాప్, టెలివిజన్స్, స్మార్ట్ ఫోన్స్లో, మాయిశ్చరైజర్స్, క్రీమ్స్, బ్యూటీ టిప్స్లో, కాస్మెటిక్స్లో వాడచ్చు, స్పోర్ట్స్, గల్ఫ్ ఎక్సెట్రా అట్లా వాడచ్చు. ఓకేనా? క్లాతింగ్స్ ఫర్ మోర్ డ్యూరబిలిటీ అండ్ మెటీరియల్స్ అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అండి. కింద మీకు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని. స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ చెప్పాను కదా. వెన్ ద మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ లైక్ సన్లైట్ ఈస్ ఫాలింగ్ ఆన్ ద metal surface, the electrons are evolved from the metal surface. And Einstein equation మీకు తెలుసు చెప్పాను కదా. Emitted electrons are called as photoelectrons. The effect is called as photoelectric effect. చెప్పాను కదా, no wastage of energy. The moment falling, immediately electrons are evolving. జీరో అంటే కొలిజన్స్ ఏమి లేకుండా ఉంటేనే మ్యాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. అర్థమవుతుందా? సో KE max is equal to E minus 5. KE max is equal to energy felt minus work function. The minimum amount of energy required to remove an electron is called as work function. అవన్నీ డిస్కస్ చేసామండి. కింద ఉన్నాయి. లాస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ చెప్పాను కదా, అవి ఉన్నాయి పాయింట్స్. వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫోటో సెల్, తర్వాత రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్, లాస్, క్రిటికల్ యాంగిల్ సందిగ్ధ కోణము, తర్వాత టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ లైట్ వెయిట్ కాస్ట్లియర్ మెటీరియల్ నవ్ డేస్ యూజింగ్. కండక్టర్స్, సెమీ కండక్టర్స్ గురించి కూడా చెప్పాను. ఇన్సులేటర్స్, డోపింగ్, దట్ మీన్స్ సెలెక్టెడ్ ఇంప్యూరిటీ is added into the P type, I mean pure semiconductor like pure germanium or silicon to become P type or N type. P type belongs to 3A group element. చూసుకోండి, బొరాన్, అల్యూమినియం కాబట్టి అన్పేడ్ ఉంటుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ విల్ బి మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్, మైనారిటీ ఎలక్ట్రాన్. N టైప్లో 5th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ పెంటావాలెంట్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ యాడెడ్. 5th గ్రూప్లో 5 ఎలక్ట్రాన్స్, అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ ఇట్ కెన్ మేక్ 5 కోవలెంట్ బాండ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండిపోతాయి. అందువల్ల మెజారిటీ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్, మైనారిటీ ఆర్ హోల్స్. అలాగే ఇవన్నీ చెప్పుకున్నామండి. P టైప్ అంటే అయిపోయింది. సూపర్ కండక్టర్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. అండర్ కూలింగ్ సమ్ మెటల్స్ ఆర్ అలాయ్స్, మిక్సర్ ఆఫ్ 2 or మెటల్స్, మోర్ మెటల్స్, ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ నార్మల్ స్టేజ్ టు సూపర్ కండక్టింగ్ స్టేజ్. అదవుతుంది కదా. సో అంతేకాకుండా మెటల్స్, అలాయ్స్, వెన్ ఇట్ ఈస్ కూలింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ద రో వాల్యూ ఈస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే సిగ్మా ఈజ్ బికమింగ్ ఇన్ఫైనైట్ సూపర్ కండక్టర్స్. అదేంటి పరిస్థితి. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని జాగ్రత్త చదవండి ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్. దాన్ని బట్టి మీరు ఎక్కువ మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకోవడానికి ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా? నానో టెక్నాలజీ, నానో వాల్యూస్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చాడండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ అండి. టోటల్ 8 chapters have completed successfully for you. Okay, all those 8 I have kept in your YouTube. Those are watching my YouTube, please try to subscribe my channel. Okay, and share it to your friends. First chapter units and dimension, second one statics, third gravitation, fourth one concept of energy, fifth one thermal physics, heat physics, sixth one sound I have completed, and lastly before second last electricity and magnetism, and the last one modern physics with 4 videos. That is almost last few chapters అన్ని కూడా 3 నుంచి 4 వీడియో చేశానండి. ఓకేనా? సో అగైన్ మీకు మళ్ళీ చెప్తానండి, దోస్ ఆర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్, అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్.